bethuna masilungiseni ingqondo inhliziyo zethu nemimoya ukuze sonke emakhaya silungele leni nkonzo. Babe sikwi-normal service besimele into basicula ikhulo 83 183 usindive ngezibele ezizisa ezobomi uzigalelayo wena mazifike zize kumi. Ndingadlula Nkosi bawo, ndingashiywa Nkosi yam, ndinezibona entliziyweni kodwa noko yiza kum. Ndingadlulwa Musindisi, ndingalahlwa Nkosi yam, uyabiza ndiyanqwenya, undibize ndize nam. Ndingadlulwa moya oyingcwele, ndingashiywa Nkosi yam, mandibone mina mfama, thetha ilizwi phezu kwam. Olothando lwakho Thixo elogazi Nkosi yam, izibele zakho zonke mazihlale apha kum. Amen. Let us pray. Lona mzuzu Thixo wethu isondeza phambi kobuso bakho, begging for your presence, begging for you to deliver the Holy Spirit so as to drive me, so that I may become the object and you become the subject, Lord, that teaches your gospel for the healing and transformation. Help me, Lord, in the process of striving to restore the hopes of those who lost. Nagaloni mzuzu Thixo wethu, be the God that you used to be, ukuze naleni nkonzo yenze utshintsho ezimpilweni zabantu now and forevermore. Ngicela ke sonke siqwalaseni incwadi yeGenesis isahluko sama-28. Ngicela ke uqala ukufunda ivesi yeshumi yokuthintelwa ivesi yeshumi elinesithoba. We read according to the book of Genesis chapter 28, and I shall commence reading from verse 10 up to verse 19. Ikhokelwa ngesihloko esithi iphupha likaYakobi eBhetheli. Waphuma ke uYakobi eBhesheba waya kwaHarani, wathi qatha ndaweni ithile walala khona kuba belitshonile ilanga. Wathabatha kumatye aloo ndawo wabeka phantsi kwentloko yakhe walala kuloo ndawo. Waphupha ebonileli imisiwe emhlabeni, intloko yayo iye yafika emazulwini. Nazi izithunywa zezulu zikaThixo zinyuka zisihla ngayo. Nanku uYehova emi phezu kwayo, wathi, "NguYehova uThixo ka-Abraham uyihlo, uThixo ka-Isake, ilizwe elo ulele kulo ndakulinika wena nembewu yakho. Imbewu yakho ibe njengothuli lomhlaba uphangalale, usinge entshonalanga nasempumalanga, nasentla nasezantsi. Zisikelelwe ngawo nangembewu yakho zonke izizwe zehlabathi. Uyabona, ndinawe, ndiyakugcina naphi na apho uya khona, ndikubuyisele kulo mhlaba ngokuba andiyi kukushiya
ndide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe. Wavuka uYakobi ebuthongweni bakhe wathi, kunjenje ke uThixo ukho kule ndawo, kanti mna bendingazi. Woyika wathi, asikuko nokuba iyoyikeka le ndawo, yindlu kaThixo le, ayinto yimbi, lisango lamazulu eli. Wavuka uYakobi kwakusasa, walithabatha ilitye abelibeke phantsi kwentloko yakhe, walimisa lasisimiso, wathulula ioli phezu kwalo. Wathi igama laloo ndawo yiBheteli, nangona beliyiluzi igama lalo mzi ekuqaleni. Ngoku nangonaphakade. Amen. Itulo ke elidla ngokulungisa intliziyo nokunisondeza kuThixo. 214 amakhulu mabini neshumi elinesine. Yangintliziyo yam ingaphumi ezulwini, wangumphefumlo wam ungangena ebungcweleni. Yiva Nkosi yam, yiva ukukhunga kwam. Kwangukuhamba kwam kungabheka ezulwini, zanga zonke izenzo zam zingayam enkosini. Nceda Nkosi yam, nceda ukulinga kwam. Kwangukuvuya kwam ndingavuya futhi ngawe, kwangukuzama kwam ndingalandelana nawe. Vuma Nkosi yam, ndiye ezulwini. Bethuna ke, brothers and sisters, as we come all together to gather in this Friday service, I would like to take this and greet those who was appointed by God was to represent God in restoring the hopes, delivering the word of God. The executive of the connection, the executive of the district, the executive of the region, and the executive of the sectors, and everyone who is patiently waiting for my sermon. In the name of my wonderful Jesus, I greet you. Noma bethuna ke ndi ufuna ukuthetha naye undeni ke emini ngicela ukuthi ngala verse 18 uthi wavuka uYakobi kwakusasa, walithabatha ilitye abelibeke phansi kwentloko yakhe, walimisa lasisimiso, wathulula ioli phezu kwalo. Umnqweno ke umnqweno ukuthi xa ndicengana neentliziyo zenu ndisebenzise laa ndawo ethi walithabatha ilitye ebelibeke phantsi kwentloko yakhe, walimisa lasisimiso,
hlanganisa ke le theme okanye le passage nge-theme ethi turning a mess into a message tomorrow. Turning a mess into a message for tomorrow. Yonke lento endinqwenela ukuyithetha kuni ebusuku nje, ndinqwenela bethuna ukuyihlanganisa kule theme as the short version of my sermon. Turning a mess into a message for tomorrow. Ukutshintsha imeko okanye ukuguqula imeko ibe imfundiso nomyalezo kwixesha elizayo. And I am clear that you know very well of what a mess means. And the context esikuyo thina silihlabathi, we are in a mess. And I fully believe into yoba sakunqinelana ngalena i-definition ye-mess. It is a confusing situation that is full of problems. And ebusuku nje, I come to you begging you or restoring a hope that eventually it will be over. And the mess that we are all in will become a message to the coming generation. And as we all know about the chapter and the story of Jacob, the biography yakhe, I am not interested kuyo, but I am very much interested to the situation, a mess that Jacob got him into. I'm interested in the mess that Jacob got himself into. Bethuna ngoba sidibana no Yoshua ephuma kokwabo ngenxa yesenzo asenzileyo esingekho kusihle eyo ebheka kwaLabhani. But at this moment his journey esuka eBesheba ebheka kwaHaran. Uthi lombhali, he is in between Beersheba and Haran. Wafika esiqithini esithile, an unknown place, indawo engenagama. And ngokuva abashumayeli besithi whenever iBhayibheli ingalixela igama bethuna ngiboqonda into yoba ayibalekanga loo nto, ayibalekanga igama lalo mntu okanye loo ndawo. But phakathi kweBesheba neHaran, uYakobi
ufika kwisiqithi esithile, an unknown place. Nansi ke into esifunda kule journey kaYakob ngeyoba, whenever you find yourself in a situation, whenever you find yourself in a mess, Betuna, you do not have a choice but to adapt, accept and live. Into esifunda kule destination esuka eBeersheba ubheka kwaHarani, into yoba whenever you find yourself in a mess, you are ought to adapt, live and accept the reality. Be it uzingenise wena, be it uzibhake ukuyo. Into asifundisa yona uYakobi ngeyoba, you need to live and accept the situation as a point of departure kule destination okanye kule journey. Sifunda lonto, sibhaka lonto ngenxa yoba simbona uYakobi ethathilike, simbona uYakobi ethathilike Betuna, resting in an uncomfortable position. Simbhaka uYakobi ethathilike wanqenqa phezu kwalo, resting Betuna in an uncomfortable position. And therefore, ebusuku namhlanje, I come to beg you, whenever you find yourself in a mess, oh please rest on that uncomfortable position. Ngoba uYakob uthathilike, uthi lo mbhali waqamela ngalo, resting in an uncomfortable position. Betuna, as we find ourselves in the midst of a mess, I beg you, ebusuku namhlanje, into yoba, please rest in an uncomfortable position. For we do not know into yoba kwakusa uThixo silungiselele ntoni na. uYakobi wenza lonto. So kule journey phakathi kweBeersheba nakwaHarani sifunda into yoba you need to live, you need to adapt, you need to accept. uYakobi usibonisa lonto Bethuna, usibonisa lonto ebusuku namhlanje. Nana makaThixo, hlobo zami ezicengana elizwi likaThixo. Okwesibini uthi xa elele, resting in this uncomfortable position, eqamele ngelitye, uthi lombhali waphupha. Yazini lento ke ngephupha, yazini lento ngombono, into yoba whenever there is a dream, whenever there is a vision, kukhona imfundiso uThixo afuna ukuyigqithisa. Whenever there is a dream, whenever there is a vision, there is a teaching involved. Betuna, anibonanga kwiTestamente entsha xa uPawulos ebonisa umbono waviko manana makaThixo exhotyiswa by the existence of devil. Kamende yakho kwethu. And therefore, if you do not find yourself Betuna in that uncomfortable position, in a mess, you need to know that it is by evil. Evil exists, it is there. But I beg you to live. I beg you to adapt. I beg you to accept the situation. Ngoba
mhlawumbi iqoba ebusuku namhlanje isiqobo sokugqitha. It is to accept the situation. Ukuze sigqithe nakuleni imeko ye-corona, mhlawumbi we are depending in accepting the situation and rest in an uncomfortable position. Le nto yenziwe nguYakobi. Uthi ke uYakobi ebusuku namhlanje ngale mfundiso ayifumanayo, receiving a privilege. Manana makaThixo, ngokweTestamente ke endala, it is a privilege. It is a privilege for me Bethuna, based on my perspective. It is a privilege into yokuhlangana noThixo kwiTestamente yendala. Ngoba uThixo Bethuna, he was making himself to be known by those who do not know him. He was making himself to be remembered by those who knew him. Manana makaThixo, doing lanto kuthiwa, it is an unfolding revelation. So bebele thamsanqa ke aba bebekwazi ukuhlangana noThixo ngamende yakokwethu. uYakobi ngephupha uhlangana noThixo, and privilege, receiving a privilege of encountering God. Receiving a privilege of encountering God in a mess. Receiving a privilege of encountering God in an uncomfortable position. Bethuna mhlawumbi nditshilo ba ukuze sifumane ichiza. Maybe accepting the situation. Maybe we are depending on adapting, just like Jacob. Ndiumve sithi wabonile lende enenyawo ezisemhlabeni enhloko yawo esemazulwini, ingelosi zisehla zenyuka, sehla zinyuka. Uthi lo mbhali uThixo ehlele ecamkwayo. Amende yakokwethu, allow me to tell you, I know this about the Old Testament. uThixo kuTestament endala ebesithi xa isikhila angazi ngokwakhe. Amende yakokwethu, ebesithi uThixo xa ezibonakalisa emntwini athume ingelosi. Amende yakokwethu, if it is not an angel azibonakalise ngelifu okanye isibanana kwakufa, kodwa isimanga sesowa ebesithi ubani wokumbona, wokuzibona zonke ezo representative aqiniseke into yokuba ubonene noThixo wamhlangula umphefumulo wakhe. Ngeli phupha likaYakobi, he receives this dream elele elityeni in an unknown place. He received this privilege ehleli kwindawo engenagama. He received this privilege, manana makaThixo, enqenqe in an uncomfortable position. Ufumana neprivilege yokubona uThixo. Amende yakokwethu, zihlobo zam ezicengana nelizwi lakhe, zihlobo zam ezicengana uThixo ezithila kuye. Amende yakokwethu esithi ndinguThixo kaAbraham uyihlo, ndinguThixo kaIsake, doing self-revelation. Oh, when you encounter God, uza kuqiniseka into yoba inene nguThixo lona. Amende yakokwethu. And when you realize, you will wake up early in the morning.
uthi ke lo mbhali uYakobi wavuka ekuseni wavuka kusasa emveni kwephupha wavuka kusasa bethuna hey nazi noma nayiva lento. He woke up early in the morning. Andiyazi noba niyayazi intoba there is a significance xa isithi iBhayibhile wavuka kusasa lithuna ikho into ebalulekileyo, a hidden significance endifuna ebusuku namhlanje niyiqonde niyiqaphele ebusuku namhlanje. Uthi umbhali wavuka ekuseni rhamente yakokwethu elele ebusuku kwimeko imbi, elele ebusuku ine-problem, ine-confusing situation, kodwa wavuka ekuseni, uvuka bethuna amandla ematsha, uvuka kusasa. Bantwana bakaThixo, endikhumbuza laa nto ithi uJesu ufike ekuseni sebethi beqedile ngawe, afike ekuseni. Bantwana bakaThixo, sizokupha amandla amatsha. Xa evuka uYakobi kusasa, turning a mess into a message tomorrow. Uthathe ngalike, he took the very same storm. He took the very same stone, that was uncomfortable. He took the very same stone, that made him to feel like he's in a mess. He took the very same stone, turning a mess into a message for tomorrow. Wathathe lo litye ebusuku namhlanje ndicela uzoniristorisha ithemba lokuba nakuleni imeko kuza kusa. In the midst of corona kuza kusa bethuna. Bagqiba nithathe the very same stone eyicorona niyimise ibe sisikhumbuzo. Bantwana bakaThixo, apha entsukwini ke bekuke kwabuhlungu kum. Bantwana bakaThixo, I felt like I'm in a confusing situation. Yafika icorona yagqitha nomama, yagqitha nodabawo, yafika icorona yagqitha notata. Bantwana bakaThixo, rhamente yakokwethu, and you know what? I lived. Rhamente yakokwethu, zihlobo zam, into yakugqitha nabazali bam. I lived. I adapted. Bantwana bakaThixo, I accepted the situation. Ayamkela. Bantwana bakaThixo, mhlawumbi it is a point of departure. Ukwamkela kuba kuza kusa. Rhamente yakokwethu, I lived. I know bakugqitha icorona ndiza kuyimisa bethuna. I am in an uncomfortable position, but I know njengokusisa yakuyimisa bethuna ibe sisimiso ebusuku namhlanje. Ndicela nigcine lo themba lokuba uThixo ukho, ngoba thina singabantu bakhe. Yena uThixo wethu uyathanda bazalwane. Bantwana bakaThixo, rhamente yakokwethu, niyakuthi ningekathethi rhamente yakokwethu, ningekabizi uthi uYisaya asabele. Niyakuthi ningekathethi uthi uYisaya, and he will deliver. Bantwana bakaThixo, oh, I pray into yoba nakule nimeko bethuna ninyamezele kuza kusa, and turn this mess that we find ourselves in into a message tomorrow.
Into ke yokugqibela esiyifumanayo. Into yokugqibela, this journey that is between Beersheba, lesiyifumanayo in this journey that is between Beersheba and Nona bakaThixo neHaran. Into yesibini yinto yoba uYakobi ulala kule ndawo engenagama. Ithi iBhayibhile isiqithini esithile ngamente yakokwethu. It is an unknown place. Bethuna, we are finding ourselves in a confusing situation, an unknown place. Kodwa bethuna, I am telling you, kuthi xa ufisa uYakobe hamba ayishiye inegama ngobuthi kuyo yiBhetheli. Uyithi igama lokuba yiBhetheli. The journey that you find yourself in might seem as if ayinagama, but I am telling you, uzatujika uthi inegama ngoba it is a place of encounter. It is a place of experience. A journey, Bethuna, is a place of receiving a terrible situation. But at the very same time, a journey is a place of encountering God. Those who have not yet encountered Him. It is a place of re-encountering God to those who know God. A journey, Bethuna, it is a place yokuthi ezi zinto esizixakileyo sithi xa siphuma kuzo zigoduke zinegama. Ngamente yakokwethu. A journey, it is a place of meeting our God. Ngamente yakokwethu. Zihlobo zam ezicengana nelizwi likaThixo. Bantwana bakaThixo, ndimona uYesu xa ehamba epheka kwintaba yamathambo. Ngamente yakokwethu, uthi lo mphane xa egqiba ukrazulwa ndimve sithi, bantwana bakaThixo, siphiliswa, sixolelwa ngelo gazi lakho. It is in a journey that we find Jesus. Ngamente yakokwethu, deliver ibhatha when encountering God kumnqamlezo. Deliver lisithi, bantwana bakaThixo, kwanamhlanje uzondikhumbule xa ubufumene ubukumkani bakho. Bantwana bakaThixo, uthi ke ivangeli engcwele xa kusisa ngamente yakokwethu zithi zibhalo uvukile wena ntloko. Emveni kweentsuku ezintathu uvukile wena ntloko yabakholwayo. Ngamente yakokwethu, nditshilo ke kuni oba ijeni, it is a place of a mess, a terrible situation. But I promise you, in that mess, you will encounter Jesus. You will find God. And when you do that, it is then uzakumisa umqondiso. Elilitshe limiselwe ezumqondiso obuThixo ebekhe walunga. Bantwana bakaThixo, nixelela a coming generation. Thixo ke makanigcine. uThixo ke makanincede. uThixo ke makanibuke. Egameni loThixo onguYesu Kristu nasegameni lomoya oyingcwele. Amen. Ngamana ke ilizwi likaThixo elihlala emazulwini lasikelelwa ukufunda nokushumayela kwalo nokutolikwa kwalo. Zilathi lowo ulivayo unganeli nje kukuliva kodwa ligcine alenze ukunabona phakathi. Amen. Asithandazeni nje sonke
wendawo esikuzo ngeculo 87 Kristu mkhululi wethu wena ulithemba lethu ulithemba labo bonke abasemhlabeni ulithemba lenyaniso nokunayinkohliso ivesi zonke ivesi yokugqibela ngakho masithembe sonke kuwe ngamaxesha onke side sive enywebeni phambi kakho ezulwini. Let us pray. Thank you, Lord, for the opportunity that you granted. Thank you, Lord, for the opportunity that you gave the hearers for the interpretation of your word. I ask you, Lord, to do the new things unto our lives. I beg you, Lord, to intervene and take over and be in control in our lives. And I beg you, Lord, to still show your presence in the midst of Corona, so that as a mess that we find ourselves in, you may become the only hope that will take us away. Thank you, Lord, for using me at this moment into interpreting your word, preaching the gospel, now and forever. Amen. Makuthi ke ekugqibeleni ubabalo ufefe uthando lwakho nobudlelwane bomoya ingcwele ungabe ungahlala phezu kwethu egameni loThixo yise egameni loThixo unyana nelomoya ongcwele. Amen.